Hi students, welcome back to the physics classes of wave optics. So in the previous video we had discussed about the phenomena of diffraction. It is defined as the bending of light around the edges of obstacle and entering into the region of geometrical shadow is called as diffraction. And in this diffraction we had also discussed about the theory of diffraction, that is single slit experiment na ನಾವು discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ, and I had told you that this question will be asked for 5 marks. 5 marks ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ diffraction of light na. So in today's video we will be discussing about the difference between diffraction and interference first. Alright. So ಈ diffraction and interference na ನಾವು already previous videos ಅಲ್ಲಿ individually discuss ಮಾಡಿದೀವಿ. Diffraction ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು experiment which is called as single slit experiment we have discussed, and in interference also we have discussed one experiment called as Young's double slit experiment. Fine. So ಈ difference na either 3 or 5 marks ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Write the differences between interference and diffraction anta helibittu, depending upon the marks allotted ನೀವು number of points na decide ಮಾಡಬಹುದು. Okay, so whenever they ask you to differentiate between something, now first point ಬರೆಯೋದೇನು definitions na ಬರೀತೀನಿ. ಆ point na ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. You have to write definition of diffraction and definition of interference in the first point. Okay, ಅದನ್ನ previous classes ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. So diffraction ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The bending of light around the edges of along the edges of the obstacle and entering into the region of geometrical shadow is called as diffraction. Interference ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The phenomena in the of modification in the distribution of light energy when two or more light waves superimpose, ಅದನ್ನ interference ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ನೀವೇನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೌ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್. ಸಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು interference. Alright, and this is related to diffraction. Okay, so ಈ diffraction ಅಲ್ಲಿ bands ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಆಫ್ unequal width ಇದೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ತುಂಬಾ ವೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ವಿಡ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಮೂವ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್, ಈ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ದ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ unequal ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ what is happening here, width is decreasing, whereas interference fringes have equal width. As you can see, ಎಲ್ಲ bands which are produced due to interference, ಎಲ್ಲ bands ದು width equal ಇರುತ್ತೆ. They will have equal widths. Okay, next point, ಈ diffraction ಬರುತ್ತಲ್ಲ, this is due to superposition of secondary wavelets originating from different parts of the single slit, whereas interference is due to the superposition of two waves originating from two coherent sources. ಅಂದ್ರೆ diffraction experiment discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಇತ್ತು? ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಈ ತರ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಈ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಈಚ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಈಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಲೆಟ್ಸ್, ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ like this, as you can see, illu kuda superposition ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, which results in the pattern, diffraction pattern. ಅಂದ್ರೆ ಈ this diffraction is due to the superposition of secondary wavelets originating from single slit.
Okay, different part of the single slit. But idರಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, 2 slits were there. Okay, like this. So ಈ 2 slits ಹೇಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಆಸ್ ಕೋಹರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಬಂತು, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಬಂತು, ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಈ ತರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಫೈನ್. ಸೊ ದ diffraction is the result of superposition of secondary wavelets originating from single slit, whereas interference is due to superposition of waves originating from 2 coherent sources. So that is about the second difference. Next, intensity of central maxima is highest. Intensity of secondary maxima decreases with increase in order. Idu diffraction alli. Whereas in interference, intensity of all bands, all bright bands is equal and intensity of dark fringes is 0. See illi ee intensity graph idiyalla, this is related to interference and this is related to diffraction. Okay. ಸೊ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ, ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ, ವೇರ್ ಆಸ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು, ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆದಂಗೆಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೇರಾಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಆಲ್ ರೈಟ್. ವೇರಾಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಇದು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಧ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲಾ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಿದೆ 0 ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಬರಲ್ಲ, ಶಾಡೋ ಬರುತ್ತೆ, ಕತ್ಲು ಬರುತ್ತೆ, ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಇನ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆಲ್ಲ, ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಟರ್ಷಿಯರಿ ಆತರ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Whereas in interference pattern, intensity remains same, all the maximum, that means bright bands have equal intensities, whereas all the dark bands have 0 intensities. Adu kuda equal, 0 intensities. Dark bands do ella intensities same irutte, bright bands do all the intensities will be same. Okay, this is about the third point. Now coming to the fourth point, under diffraction, at an angle of lambda by a, the first minimum of the diffraction pattern occurs for a single slit of width a. As we already know, single slit alli slit width ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು, a ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಾ. ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಟ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ ಎ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಉಲ್ಟಾ ಆದ್ರಿಂದ, ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಫೈನ್. So at lambda by a, maximum intensity for 2 narrow slits separated by a distance a is formed. So diffraction alli lambda by a iddaga first minimum barutte, whereas interference alli lambda by a iddaga maximum intensity barutte. Andre conditions are opposite. Fine. Next, the fifth point, in a diffraction pattern, the contrast between the bright band and the dark band is comparatively lesser. In an interference pattern, there is a good contrast between dark and bright fringes. Illi nodi, if you see the contrast between dark and bright
fringes in interference pattern, it is very good, the contrast between dark and bright fringes. But idralli the contrast is not so very good. ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಬ್ರೈಟ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬ್ರೈಟ್ ಅಂಡ್ dark fringes in case of diffraction is comparatively lesser compared to interference, whereas in interference the contrast is very very good. Okay, so these are all the points. Actually 5 I have mentioned here, but you can consider 6 points. First point is you can mention the definitions of each phenomena, diffraction and interference. All right, now let's discuss about the resolving power of optical instruments. Okay, so the ability of an optical instrument to produce distinctly separate images of two closely placed objects is called as resolving power anta helidre. You might have seen slides in the biology lab, isn't it? Slides alli few parts or microorganisms na observe ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಈ ತರ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿದೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟು ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ಸಿ, isn't it? ಬಟ್ ಇದನ್ನೇ ಅಂಡರ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, isn't it? Which means here our eye is also one type of optical instrument. ಅದರಿಂದ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ವೇರಾಸ್ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ನೇ ಅಂಡರ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಡೀಟೇಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಫೈಬರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ವಾಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ದು ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಫೈನ್. Suppose if you have two objects, alright, as you can see ಎರಡು object ಏನಿದೆ too close to each other ಇದೆ, alright. So ಈ objects ದು separate images produce ಮಾಡೋ ability of a optical instrument ನ ನಾವು resolving power ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Fine. For example, this is one object ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಲ್ರೈಟ್. ತುಂಬಾ ಹೈ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇರೋ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಇದನ್ನ ಯು ಮೇ ಸಿ ಸಮ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್, ಲೈಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಆಲ್ರೈಟ್. ಅದು ವಿದೌಟ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಏನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಈ ತರ ಒಂದೇ ಏನೋ ಅದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಟೂ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಇಮೇಜಸ್, ಟೂ ಸೆಪರೇಟ್ ಇಮೇಜಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟಿರೋ 2 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಆ 2 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಶೋ ಮಾಡೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್. ಸಪೋಸ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ತರಾನೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅದು ಈ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್ ದು ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್. ಹೌ ದ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇಸ್ defined: the ability of an optical instrument to produce distinct separate images of two closely spaced objects. Okay, next one, limit of resolution anta. Limit of resolution, all right. So ee limit of resolution anta helidre it is defined as the minimum distance
which must be maintained between two objects to see them as resolved. Resolved ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ separate images ಕಾಣಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನ resolved ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ 2 point objects ನಾನು ಈ ತರ ಇಡ್ತೀನಿ and you can see these 2 point objects as separate objects. Alright, ಈ in between distance ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, suppose I am making the distance very close. Okay, so ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, limit of resolution cross ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. That means there should be some minimum distance ಇದ್ರ ಮಧ್ಯ, two objects ಮಧ್ಯ you need to maintain some minimum distance to observe them as resolved. ಇದನ್ನ two separate images ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ two objects ಮಧ್ಯ certain minimum distance ನ ನೀವು maintain ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ and ಆ distance ನ we call as limit of resolution. Now let's discuss about when two closely spaced objects are called as resolved, just resolved and not resolved. Okay, resolved anta helidre well resolved. Okay, so as you can see, suppose two objects are very close to each other, living a very small distance. Alright, and idana the diffraction pattern will be observed like this and intensity pattern is observed like this. Okay, when two objects are called points or object just resolved anta heltivi anta helidre, if central maxima of one object coincide with the first minimum of the other, when the central maxima, as you can see here, alright, it is the central maxima of one object. ಇದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ, another object. This is first object related, this is second object related. ಸೊ ಇದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, this is the first minima. Okay, central minima, first minima of another object ಮೇಲೆ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನ we call as just resolved. Okay, when 1.2 maxima, central maxima coincides with the first minima of another object, ಇದನ್ನ just resolved ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, and the idea was given by Rayleigh, as a scientist who gave an idea about the just resolved, well resolved and not so resolved points. Fine. Next, well resolved. ಯಾವಾಗ 2 points well resolved ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ if the separation between their central maxima is greater than the separation between central maxima of one object and its first minima. Alright, ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೆಪರೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಾ. ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ಡ್. ವಿ ಕಾಲ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾಟ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ when two objects are very close to each other like this. ಓಕೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಆಫ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ less. Two objects are unresolved if the separation between their central maximum is less than the separation between central maxima of one object and its minima. Okay, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗಿನ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಾಟ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್, ರಿಲೇಸ್ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಫಾರ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ two closely placed objects. Okay, now let's write Rayleigh's criteria for
two stars to be just resolved. ಎರಡು stars separate images ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ Rayleigh said that the condition is f delta theta is equal to constant 0.61 lambda f divided by a, which is also equal to r naught, and delta theta from this will be 0.61 lambda divided by a. So ಈ equation ನ limit of resolution of telescope ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Since we observe the stars with the help of telescope limit of resolution ಗೆ ಇದು equation. Okay. Now let's discuss about the resolving power of the microscope. Resolving power of the microscope. Idanna 3 or 5 marks ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. So here what I have taken, objective lens of microscope ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. And here is the object, alright, and it is the object plane. ಈ beta ಅಂದ್ರೆ ಏನು, angle subtended by the object ಇದು, fine. And d is the diameter of this convex lens. F, as you already know, ಇದೆಲ್ಲ notations ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. This is the focal length, and ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ image ಇರೋ distance ನ we call as v, image distance. And here what has happened, as you can observe, ಇಲ್ಲಿ diffraction pattern ಬಂದಿದೆ, alright. And according to Rayleigh, ಈ central part of the diffracted image ಇರುತ್ತಲ್ಲ, the diameter of that from here to here it will be 1.22 f lambda irutte, and d once again represents the diameter of this lens, alright. So in this case, from the figure, ಈ figure na observe ಮಾಡಿ, I'll define tan 2 beta, okay, sorry, tan 2 beta alla, 2 tan beta, or simply just tan beta na define ಮಾಡಿ. Tan beta ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ this one opposite side divided by adjacent side. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ d ಆದ್ರೆ the half of it will be d by 2, d by 2 whole divided by f. So if you rearrange it and write, you will have d by f is equal to 2 tan beta, okay. And we already know that few minutes back ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, this theta is equal to 1.22 lambda divided by d, okay, according to Rayleigh. Now multiply both the sides of this equation by v. I'll multiply both the sides of this equation by v, that is image distance. Now next, if I multiply both the sides, I'll get v theta is equal to 1.22 lambda divided by d, okay. So the corresponding minimum separation d minimum in the object plane is d minimum, andre the minimum distance which has to be maintained to see two stars as resolved. Two ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ the distance between them should be v theta divided by m, where m represents magnification, alright. So further if you solve it, okay, d minimum is equal to v theta value we have, which is 1.22 lambda divided by d, okay. Sorry, illi v hakbeku because on both the sides we are multiplying it by v. So here also I'll put v divided by m, okay. Let's rearrange it properly. 1.22 lambda divided by d into v by m ಆಗುತ್ತೆ, okay.
So as we already know, lenses alli magnification is equal to V by U. Fine. In case of lenses, magnification is equal to V by U. Here V by F agutte, because as you can see, object is placed at the focus. U place alli F hakotini. So it implies V is equal to M into idanna rearrange madidre, if I take it this side, what you will get? You will have F is equal to V by M. So F value V by M agutte. Idanna illi substitute madbidi. So you will have 1.22 lambda divided by D into F you will have. Okay. So if you solve it further, I can write D minimum is equal to 1.22 lambda F divided by D. E step ne neatag bardidini. Next here already namig gottide, from this equation D is equal to what you will get? 2 tan beta into F barutte. Idanna again ee equation alli substitute ಮಾಡಿ. So D minimum will be equal to 1.22 lambda F divided by, substitute the value of D, 2 tan beta F you will have. F and F you will, we can cancel. It implies minimum distance should be D minimum is equal to 1.22 lambda divided by 2 tan beta ge equal agutte, nearly equal. Okay. So idralli, if the medium between object and objective lens is not air but some medium of refractive index n iddaga, ee equation na we write as D minimum is nearly equal to 1.22 lambda divided by 2n. It represent refractive index tan beta. Andre ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ equation ಅಲ್ಲಿ denominator ಅಲ್ಲಿ n add ಮಾಡಿ. So this is the limit of resolution of the telescope expression. So let's quickly revise what we had discussed in this video. We had discussed about the differences between interference and diffraction, which will be asked for 3 to 5 marks. Okay. Differences between diffraction and interference. Then along with that, we have also discussed about resolving power. ಈ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಡೂ ವಾಚ್ and maintain the notes of the videos, and in case if you get any doubts, you are free to ask the doubts either in the comment section or by the WhatsApp. You can ask the doubts. Thank you. Keep studying.